Kerala, a lush green state with its unique topography and natural beauty, witnessed yet another example of collective action when the state launched a new initiative in environmental conservation as part of the observance of Environment Day in 2022. The first of its kind Climate Assembly in Kerala, held on June 6 at the Kerala Legislative Assembly campus in Thiruvananthapuram, marks a milestone in Kerala's development journey and signifies optimism for climate action. Appropriately titled NAMB, a term that means sprout, the Children and Youth Assembly for Climate Change, a joint initiative of the Kerala Legislative Assembly and UNICEF, hosted about 200 children and youths representing all the districts of the state and youth organizations. KLAMPS, the Kerala Legislative Assembly's Media and Parliamentary Study Centre, facilitated the programs. The Greater Indian Hornbill, the official bird of Kerala, sitting on a globe, is the mascot of the event and only one earth is its motto. യുനിസെഫുമായി ഏതാണ്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം ബന്ധം കേരള നിയമസഭയ്ക്കുണ്ട്. ലോകത്താകെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഈ 2022 ജൂൺ മാസം 6-ാം തീയതി കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയും യൂണിസെഫും ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറായിട്ടാണ് ആഗോള ക്ലൈമറ്റ് സമ്മിറ്റ് നടത്തിയത് ഇവിടെ ഈ നിയമസഭയിൽ വെച്ച്, നാംബ് എന്ന പേരിൽ. അത് വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായമാണ് നിയമസഭയ്ക്കുള്ളത്. നിയമസഭാ സാമാജികന്മാരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഫീഡ്ബാക്ക്, ഒപ്പം അതിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചത് ഇത്തരം സെമിനാറുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചും പൊതുവിൽ നമ്മുടെ നാട് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഗുണകരമായി എന്നുള്ളതാണ്. 2022 നവംബർ 16-ാം തീയതി ഒരു സമിതി തന്നെ രൂപീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഇത്തരം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെക്കുറിച്ചും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. അതിൽ നല്ല പിന്തുണയും പിൻബലവുമാണ് യൂണിസെഫ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. യൂണിസെഫ് നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. A discussion on 10th December 2021 involving Hyun Hee-ban, Chief of Social Policy, UNICEF India, KL Rao, Chief of Social Policy, UNICEF Office for Kerala and Tamil Nadu, and the former Speaker MB Rajesh paved the way for the combined efforts in 2022. The assembly was conducted with the active involvement of the Department of General and Higher Education, Department of Environment and Climate Change, Revenue Disaster Management, Institute of Climate Change Studies, Health, Local Self-Government, Women and Child Development, Kerala Fire and Rescue Services, and Kerala State Disaster Management Authority. Inclusivity was one of the primary considerations for participation in the Climate Assembly. The selection of participants was done through a quiz competition for children in the 14 to 18 age range and mobile phone photography competition in the 19 to 24 age range to ensure district-wise involvement. To kick off the Climate Assembly, a cyclothon was held on June 5, 2022. The Minister for Transport, Anthony Raju, flagged off the event. The Honourable Governor of Kerala, Shri Arif Muhammad Khan, inaugurated the assembly online, and the Chief Minister of Kerala, Pinarayi Vijayan, gave a special video message. Former Speaker MB Rajesh chaired the inaugural function, and several dignitaries like Minister for Revenue and Housing K. Rajan praised the occasion. The valedictory function was inaugurated by Opposition Leader V.D. Satheeshan and presided over by Deputy Speaker Chittem Gopakumar. The participants were divided into 5 parallel thematic sessions: water sanitation, hygiene, health, child protection, education, climate action, and youth. Senior government personnel, IAS officials chaired each session. UNICEF officials enlightened the participants with invaluable inputs. The Climate Assembly put forward some crucial actions to mitigate climate change. The Assembly was designed to generate meaningful dialogue among policymakers, communities, academia, industries, and young people as key stakeholders, and to recommend the way forward. There is a movement across the globe where children and youth are gathering to raise concerns about climate change. They are working together to reduce carbon emissions, keep a check on plastic bags,
and create a waste management plan. The Children and Youth Assembly for Climate Change, the Cyclethon, and the post-assembly activities organized by the Kerala Legislative Assembly and UNICEF are in conjunction with these movements worldwide. We wish and hope that the Children and Youth Assembly for Climate Change, like the People's Campaign and Resilient Kerala, will be yet another asset in the Kerala growth story. UNICEF stands ready to support the Government of Kerala in leading this action. To further discuss the Youth Assembly's recommendations, a roundtable was jointly hosted by Kerala Youth Leadership Academy KLAMPS and UNICEF on July 13, 2022. The technical sessions included an introduction to climate change led by Dr. Roxy Matthew Cole, climate scientist at the Indian Institute of Tropical Meteorology in Pune, and a panel discussion with Zafreen Chowdhury, Chief Communication Advocacy and Partnership UNICEF India, Marae Brukashan, WASH Specialist UNICEF, and moderated by Dr. John C. Matthew. Around 50 legislators, including former ministers, attended an awareness lecture on climate change by Dr. Roxy Matthew Cole on the same day. The lecture offered valuable insights on how climate change affects Kerala and the risk management measures that could be adopted by the state. The main outcome of the Climate Assembly was a recommendation for a state platform on climate action for children and youth, chaired by the Speaker, to discuss climate change. Chairman of the Legislative Committee on Environment is the Vice Chair. The Secretary of Kerala Legislative Assembly is the convener, and the Executive Director of KLAMP will be the joint convener, and a UNICEF representative would be the co-convener. The meeting of the platform was first convened on November 16. Few other takeaways from the partnership are effective legislator engagement, bridging communication between legislators and children, climate action through children and youth, and increased sensitization of legislators and public. It also garnered public attention through the excellent media coverage it received.